El corcho del champán golpeó la lámpara de cristal del comedor de mis padres. Mamá alzó su celular mostrando el itinerario del crucero. Venecia, Atenas, Barcelona. Catorce días, camarotes de primera clase. Papá sonrió ajustándose su polo del club de campo. Tu edificio, llegó Mamá, sin mirarme, estaba arrastrando la reputación financiera de la familia. Tomé mis cartas en el asunto. Mi hermano Craig levantó su copa. Por fin alguien con sentido para los negocios. Yo estaba sentada al final de la mesa, en la misma silla de cada reunión familiar durante 32 años. La misma donde Papá me dijo una vez. El negocio inmobiliario no es para hijos que estudian historia del arte. Y donde Mamá agregó. Mejor busca un buen esposo, cariño. Ese es el verdadero portafolio de una mujer. Eso fue hace unos años. La misma semana, en que compare el edificio Whitmore con dinero que ahorra dando clases de arte y trabajando los fines de semana en galerías. Papá ese río entonces. Ese edificio condenado en cuarto y Madison. Vas a perder todo. Pero yo lo restore sola. Cada ventana rota, cada perdonada por el agua, cada viga colapsada. Ese edificio no era solo una propiedad. Era artesanía de 1887, molduras originales, barandales talados a mano, una fachada de terracota imposible de replicar hoy. Los papeles ya están listos, dijo Papá deslizando una carpeta sobre la mesa. El comprador transfirió el dinero Yo apartamos $200,000 para el viaje a Europa. Tu hermano recibe $300,000 para su yate. Y tu mamá por fin remodelera la cocina. La venta está cerrada. ¿Cuándo? Pregunt. El martes por la tarde, dijo mamá, sin despegar los ojos de restaurantes italianos en su celular. Deberías agradecernos. Ese edificio era una carga. Pense en el libro fantasma que empecé 3 años atrás, cuando entendí que la crueldad de mi familia tenía un costo medable. Acción de gracias, 2019. Lev fotos del avance en la restauración del Whitmore. Papá me interrumpió a los 12 segundos. A nadie le importa tu pasatiempo. Costo. Confianza. Navidad 2020. El edificio apareció en Architectural Digest como joya oculta de preservación histórica. Respuesta familiar. Seguro estaban desesperados por contenido. Costo. Alegría. Pascua 2022. Gain un premio municipal de patrimonio y una subvención de $15,000. Comentario de Mamá. Los trofeos de participación no cuentan. Costo. Orgullo. Los cálculos siguieron. Años de debidos emocionales, logros ignorados, autoestima erosionada medida en silencios. Craig miró su Rolex. Tengo cita con el vendedor del yate a las 4. El de 42 pies necesita el pago antes del viernes. Papá estaba texteando. Los Hendersons quieren saber de la venta. No todos los días hace un movimiento así de exitoso. Lo observe de verdad. La confianza de un hombre convencido de haber engañado a su hija. La postura de alguien que nunca enfrentó consecuencias reales. Hay un momento en que entiendes que tu familia opera bajo una suposición básica, que siempre serás la subestimada. La hija que toma malas decisiones. La que necesita guía. La cuyo éxito siempre es suerte. Yo llevaba once años alimentando esa narrativa, como una tragamonedas emocional. Cada logro era otra moneda. Esta vez si me vieran me decía. Pero las tragamonedas no pagan porque lo merezcas. Pagan al azar, es que pagan. Yo estaba apostando algo que no podía permitirme perder. El tambor sonó a las 6:47 p.m. Papá frunció el seno. No esperamos a nadie. Mamá abrió la puerta. Ahí estaba la doctora Patricia Chin, traje gris,
Credencials de la Sociedad Histórica Colgando del Cuello. Detrás de ella, dos policías y un hombre con chaqueta de la Fiscalía Municipal. Busco a Douglas y Martha Whitmore. Dijo con la voz de alguien que llevaba 40 años protegiendo cosas cuyo valor la gente solo entiende cuando ya se perdieron. Somos nosotros, dijo Papá, sonrió fija. ¿Y es por una donación? Estamos celebrando. ¿Y es por el 447 de Cuarto y Madison? Interrumpió ella, sosteniendo un portafolio de cuero pesado. El edificio Whitmore. Tengo entendido que afirman haberlo vendido. La sonrisa de Mamá tembló. Cerramos el martes. El comprador transfirió. El edificio Whitmore, continuó la doctora Chin, está bajo protección histórica desde 2019. Está en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Cualquier venta requiere aprobación de la Sociedad Histórica y supervisión municipal. Abrió el portafolio. ¿Quién autorizó esta transacción? El RSI volvió espiso. Papá reaccionó primero. Somos los dueños. Podemos vender. No son los dueños, dije en voz baja. Todos voltearon. Compare el edificio Whitmore en octubre de 2014 continuó, con $127,000 que ahorrando clases, y por comisiones en galerías. La escritura ha estado a mi nombre durante 11 años. La doctora Chin asintió. Por eso contactemos a la verdadera propietaria, su hija, cuando esta mañana apareció documentación fraudulenta en el sistema del registro público. El beso de Craig así lo respaló. Lo atrapó. ¿Qué? Su hija, dijo la doctora mirando a mis padres, ha sido socia de la Sociedad Histórica durante 6 años. Ella financió personalmente $180,000 en restauración de fachada. Ganó el premio de preservación patrimonial 2022. El edificio Whitmore es una de las 12 propiedades que posee en el distrito centro. El celular de Mamá cayó al suelo. La pantalla se estrelló contra el mármol. Doce. Susurró. Uno de los policías dio un paso al frente. Necesitamos ver la documentación de esta venta. Papá buscó nervioso en su celular, correos, transferencias bancarias. El oficial fotografió cada pantalla. El abogado de la ciudad habló por primera vez. Señor Whitmore, usted recibió $1.20 por una propiedad que no le pertenece. Y distribuyó una parte considerable de ese dinero. ¿De dónde provino? Del comprador, dijo Papá. El transfirió. No hay comprador legítimo, dije. Nadie pagaría $1.20 por un edificio protegido sin revisar el título. La doctora Chin sacó más documentos. Este es el valor real del edificio Whitmore. $3.80 millions. Alberga 6 inquilinos comerciales, incluida una firma de arquitectura y 2 galerías de arte. Ingresos anuales por renta, $340,000. Su hija ha mantenido una ocupación del 97% durante 8 años. Eso es imposible, dijo Mamá. Ella de clases de arte. Apenas. Y es dueña del edificio donde de clases, respondió la doctora. Y de otros once. El Whitmore es su propiedad insignia. La lista empezó a salir, cada nombre un golpe más visible en sus rostros. Propiedad 1. 447 de Cuarto y Madison. El edificio Whitmore, construido en 1887, restaurado entre 2014 y 2019. Registro Nacional de Lugares Históricos. Donde Papá dijo que fracasaría. Propiedad 2. 1523, Heritage Boulevard. Complejo de uso mixto, 3 locales comerciales y 4 departamentos. Compra en 2016. Te estás sobreentendendo, ese burlo Papá entonces. Propiedad 3. 889, Riverside Drive. La antigua fábrica textil convertida en lofts. Craig la Lamo. Un desastre esperando demolition.
Propiedad 4, 1847, Oakmont Boulevard. Plaza Comercial. Donation anónima de $50,000 para revitalización del centro. La caridad es para quien tiene dinero que tirar, había dicho Mamá. Propiedades 5 a 8. Portafolio residencial. Dos duplex, un cuadruplex y una casa histórica convertida en oficinas. Cada una comprada durante reuniones familiares donde discusión en maduras financiera. Propiedad 9, 2234, Madison Street. La mandíbula de Craig S. Tenso. Ahi esta el Madison Club. Su hija es dueña de ese edificio, confirmó la doctora. Su club renta el tercer piso. Propiedad 10, 665, Park Avenue. El edificio donde estaba la boutique favorita de Mamá, donde compró su atuendo para la celebración de hoy. Propiedad 11, 114 Street. Estacionamiento que la ciudad comisiona. Ingresos anuales, $180,000. Propiedad 1230, 3 Waterfront Plaza. La Joya de la Corona. Edificio Marítimo Histórico. 7 inquilinos comerciales. Destacado el mes pasado en preservación today. Papá no ese puso polido. Se puso gris. El color de alguien sea narrativa completa acaba de derrumbarse. Doce edificios murmuró. No pudiste. Once anos dije. Mientras tú le decías a todos que estaba desperdiciando mi vida. El policía cerró su libreta. Señor Whitmore, necesitamos hablar del origen de esos $1.20 millions. Lo que siguió fue preciso, metódico. Justicia de documentos, no de emociones. Paso 1. Papá mostró los registros de transferencia. El oficial fotografió todo. El dinero provenía de una cuenta en el extranjero. El comprador había usado una empresa fantasma registrada en Delaware. Alertas por todos lados. Paso 2. El abogado de la ciudad revisó los documentos de cierre. Estaban bien impresos, parecían oficiales, pero el sello notarial pertenecía a una empresa disuelta en 2021. La firma no era mía. Un peritage posterior confirmaría con 99.2% de certeza que era falsificación. Paso 3. El oficial llamó al banco y puso el altavoz. La transferencia seguía pendiente. Los sistemas anti-fraud inmobiliario la habían congelado automáticamente. En realidad, nunca llegó el dinero. El crucero europeo de Papá estaba cargado a crédito. El anticipo del barco de Craig también. El contratista de Mamá seguía esperando los fondos. Paso 4. La evidencia se acumuló. Papá le habló del edificio al supuesto comprador después de ver una nota en las noticias sobre propiedades históricas del centro. Contactó a alguien en Internet. Juntos armaron una estafa elaborada. Correos profesionales, documentos legales falsos, confirmations de transferencias que eran solo capturas de pantalla, no registros bancarios reales. Paso 5. Llegó mi abogado. Lo había llamado 2 horas antes, cuando la doctora me avisó que había aparecido documentación fraudulenta en los registros del condado. Traía unos años de archivos. Cada escritura, cada impuesto pagado, cada permiso de remodelación. Paso 6. El oficial emitió citations. Papá. Fraude, robo de identidad, falsificación. Mamá. Complicidad y representación falsa. Craig no había cometido delitos todavía, pero su anticipo del barco se hizo con dinero que creía real. Tendría que devolverlo. Paso 7. El abogado de la ciudad explicó las consecuencias, investigación penal, posibles cargos, restitución de cualquier dinero que hubiera cambiado de manos y, como lo habían presumido públicamente en el club social y Craig había dado un anticipo falso, la responsabilidad civil se multiplicaba. Paso 8. Papá intentó negociar. Somos familia. Podemos arreglar esto en privado.
El official nego con la cabeza. Comicio fraude. Falsificó documentos. Intento vender una propiedad que no le pertenece. Esto ya no es un asunto familiar. Paso nueve. La doctora Chindiao el Golpeó. La Sociedad Histórica Tomamiri en serios el fraude inmobiliario. Buscaremos las sanciones máximas. Su hija ha sido una socha ejemplo. Ustedes intentaron dana patrimonio protegido. No habrá apelaciones. La evidencia es absoluta. Mi pies de pie. Necesito dejar algo. Todos voltearon. Durante once años alimenti la tragamanitas de su aprobación. Cada propiedad que compare, cada premio que gane, cada reconocimiento siempre pense. Esta vez si me verán. Pero nunca me iban a ver, porque su narrativa era más importante que mi realidad. Carino, empiezo Mamá. El libro fantasma. Continue, y no cuadra. Tomaron demasiado. Años de desprecio. Décadas siendo la hija que no importaba. Cada foto familiar donde me recordarán. Cada logro que llamarán suerte. Cada éxito que dirán que era solo una phase. Papá extendió la mano. Solo queríamos ayudar. Intentaron robar $1.20 millions de una propiedad que creen que yo era demasiado tonta para proteger. La doctora Chincero su portafolio. Officials. Se leveran a mis padres. Mamá llorando. Papá discutiendo. Cree cuedo inmóvil, celular en mano, probablemente calculando como cancelar el anticipo del barco. La casa cuedo vacía. Yo seguía en el comedor, en mi silla asignada, al fondo de la mesa. 6 meses después, estaba en la gran reapertura del salón restaurado del edificio Whitmore. Tecos de 4 metros, las lámparas originales que encontramos en el sótano, detalles de terracota que tardaron 9 meses en reparar correctamente. La doctora Chin me entregó una placa. Campeona de Preservación Histórica del Año, por compromiso ejemplar con el patrimonio arquitectónico y la restauración comunitaria. El público aplaudía. Inquilinos de mis 12 propiedades, constales, incluso el alcalde real, no el club social de mis padres. Mis padres no estaban. Ellos recibieron 18 meses de libertad condicional y $45,000 en gastos legales. Su membresía en el club social, ubicado en uno de mis edificios, fue cancelada. El exilio social fue total. Sus amigos supieron la verdad. Intentaron robar a su hija, la verdadera dueña de los lugares que todos frecuentaban. Las órdenes de restricción fueron permanentes. Sin contacto. Sin intentos de reconciliación. Craig devolvió el dinero al vendedor del barco. Su reputación como emprendedor exitoso se evaporó cuando se supo que su gran trato era fraude contra su propia humana. Mi portafolio siguió creciendo. Propiedad 13, adquirida el mes pasado. Propiedad 14, en contrato. Otro edificio histórico. El Club Social solicitó renovar su contrato de arrendamiento. Lo approbe. Los negocios son negocios. Pero les envié una carta explicando la historia del edificio. Comprado con ahorros mientras mi familia se burlaba, restaurado mientras mi llamaban ingenua, protegido porque yo entendí su valor cuando ellos solo veían dinero. No hay lugar para ellos en mi mundo. En las 12 fortalezas que defendí. Mi futuro empieza ahora. No porque necesitara su aprobación, sino porque nunca la necesito. La falacia del jugador termina cuando dejas de meter monedas en máquinas que nunca pagan. Cuando entiendes que el premio no es su amor, es tu libertad. Camin por el lobby restaurado del Whitmore. Mármol original, Heriges de Leighton, luz entrando por ventanas de 1887 que yo mismo restore paisa por paisa. Papa lo lamo un pozo sin fondo. Tenía razón sobre el pozo, se equivocó con el dinero. A veces, la mejor venganza no es la rabia.
Es sopravvivere su desprecio tan complemente que esse vin obligados a vivir dentro del imperio que dijeron que nunca construirías y pagar renta por el privilegio.